Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Je suis celui-là. Oui, super, désolé pour le retard. Alors, ça. Ok, alors, bon, vous n'êtes pas très nombreux, mais vous êtes mis hyper au fond. Non, c'est pas grave, je vais pas vous. La salle n'est pas immense. Euh, Vous avez eu, alors, est-ce que certains d'entre vous avez eu le TP ou pas? Non, on a fait que le TD pour l'instant. Oui, TD, pardon. Vous avez eu le TD avec, et il y a un groupe qui doit l'avoir mercredi prochain. Ouais. C'était les pharmacos, je crois, la première session, et le deuxième, c'était. Ah non, le TD, vous étiez tous ensemble, et le TP, c'est en deux parties. Voilà, c'est ça. Ok, donc vous avez pu poser des questions. Bonjour. So yeah, right now we're going to so this is the last lecture session. Donc la dernière session avec moi. Mais vous avez ensuite encore donc le TP practical session, which will be on your own laptops with the Jamovi software. So there is the link on the Moodle website to install Jamovi. Have you tried installing Jamovi? Yeah, did it work? Okay, good. Yeah, you used it already, maybe. Oh, you used it for the M1s used it for the first semester, but M2, did anyone try downloading Jamovi or not? It didn't work? So I used the online. Okay. Right, it should work, but I tried the 3 different versions and stopped using each one. Maybe you don't have enough room on your computer? No. It didn't give you any reason for it. No. Ok, bon, I don't know. C'est un PC, oui, c'est pas un Mac. Ouais, Mais de toute façon, normalement, ça marche aussi sur les Macs. Bon. Okay, well, I hope everyone else won't have too much trouble downloading the software because, again, the point is you can use it in the future as well. So that's why we chose that software, because it's free and it's useful. So today we're going to go over the non-parametric test. So I'll just go back to the I'll just go back and look for the yeah, so remember that in terms of the choice of tests, remember that all the dark colors are parametric tests, okay? So chi-squared is a parametric test, Pearson correlation coefficient is a parametric test, linear regression is parametric, student t-test,
either in the independent or the paired case is a parametric test, and analysis of variance, ANOVA, is a parametric test. And after we've talked about non-parametric tests, the last one will be talking about ANOVA. And these are also parametric tests. And so remember that all these tests, they're called parametric because they depend on knowing the distribution of a parameter. And to use them, you need to check certain assumptions, such as normal distribution, equality of variances, or expected numbers greater than 5. And so when these assumptions are not met, that is when we turn to non-parametric tests, which are these pastel-colored squares. And so that's what we're going to talk about right now. Where are you going to put it? So sometimes there's some confusion with the names. For instance, Wilcoxon and Mann-Whitney are actually two different tests, but that are very close. And so depending on software, they might use one name or the other or both. So that's why in my colored graph that we just looked at, I called it Wilcoxon Mann-Whitney together. But anyway, we'll look at that test and the paired Wilcoxon test and the Kruskal-Wallis test, and the correlation coefficients as well. I think I got a bit on that. So remember that why do we call these tests non-parametric? Because contrary to parametric tests, they do not depend on the distribution of the studied variables. So they're also sometimes called distribution-free tests. Non-parametric tests, as I said just before, can be used when the assumptions of the parametric tests are not met. So you might think, well, if they can be used under no specific conditions, why don't we always use the non-parametric test? The reason is that they have lower statistical power to demonstrate a relationship that you might want to be looking at. So that's why you don't use them as a first intention. However, they are very robust, even when assumptions are a long way away from what we expect. So they're very useful, non-parametric tests. And in particular, for those of you who are looking to go further in experimental studies with, usually you have very few mice that you do experiments on, and very often you're going to be using non-parametric tests. The other advantage of non-parametric tests is that they are applicable to continuous or discrete variables, but they can also be used in the case of qualitative ordinal variables, okay? So that's a big advantage because, for instance, when you want to do a comparison of means, you can only do a comparison of means on quantitative variables, whereas when you go to the non-parametric equivalents, they can be used even for qualitative variables as long as they are ordinal. So not any qualitative variable, they have to be ordinal, and we will see why in the following slides. So the most common non-parametric tests use ranks transformation, which means we replace observed values by their rank. So you don't use the values themselves or calculate their mean or standard deviation or other parameters, but you use the position relative to one another through ranks. So ranks, en français, les rangs, d'accord? Donc on met les valeurs dans l'ordre et on n'utilise plus, donc admettons vous êtes en train de regarder des poids, et donc c'est 47, 58, 29, ou vous êtes en train de regarder des concentrations et c'est 0,38, 0,39, etc. Quand on fait des tests non paramétriques, when you use non-parametric tests, you do not look at the values themselves, 0.38, 0.57. You look at you order these values, you put them from the lowest to the highest, and then you attribute a rank, 1, 2, 3, 1, 2, 3, and then you use the rank. So it's very different to standard parametric tests. And so that is why we can use qualitative ordinal variables, okay? So if you have, for instance, le niveau d'études, the level of qualification,
you can, because you can order them, you can then attribute a rank and then do non-parametric tests on them. Whereas if you're trying to use a t-test, for instance, you can't do a t-test on CAP, brevet, all these, okay? So you can only use qualitative ordinal variables in the case of non-parametric tests or otherwise other tests, but certainly not student t-tests, for instance. Right, so that's one thing. So because we're only using ranks, then it means that the test will only depend on the size of the observed samples. Non-parametric tests can also be used even when there are non-measurable extreme values. So for instance, if you have values lower than the limit of quantification, so you know, when you're doing studies, you might have times when you have a series of concentrations or something, and then you'll have series of order. So for instance, if you have a series of concentration, then here you might have lower than 0.10, okay? Because this might be your lower limit of quantification, okay? So if you have that, when you're doing a mean, you just have to miss it out. You can't use it, okay? Whereas when you're ranking, then you're going to be able to say, well, this is the smallest, and then 2, and then 3, and then 4. And then you will see how we use it in non-parametric. That means this value, instead of being discarded, will be included. Do you understand? Oui, ça va? Vous voulez que je redise en français? Moi, j'ai une question. Est-ce que le test de normalité est capable de, plutôt, dans le test de normalité, quand on le fait chaque euro, comment il prend ces valeurs qui sont extrêmes, qui ne sont pas possibles? D'accord. C'est un point. Il ne les prend pas. Parce qu'à partir du moment où c'est pas une valeur, il ne peut pas le prendre. Donc, soit vous décidez de dire, bah, comme ça peut aller de 0 à 0,10, je considère que je vais mettre 0,05. Des fois, c'est ce que les gens font. D'accord? Dans ce cas-là, vous dites, ben, moi, je décide. Et puis, par exemple, si vous êtes en train d'écrire un article scientifique, you would have to justify that and say, we decided all the values which were lower than the limit of quantification. We replaced them, for instance, by half the value of the LLOQ, which is 0.5, and then it's included, and then you can do a test and whatever. But if not, and strictly speaking, then you have to just exclude it. Okay? C'est bon? So, yeah, so non-parametric tests can be used even when there are non-measurable extreme values, lower or higher than a certain threshold, and you can just replace them with arbitrary, the value of the rank. Since you're just using a rank, that won't be a problem. So the most common non-parametric tests within the context of the type of things we're looking at in this course are Wilcoxon and Mann-Whitney tests, which are used to compare two independent samples. The Wilcoxon test for matched samples, the Kruskal-Wallis test for comparing more than two independent samples. So again, we'll come back to that also when we talk about the ANOVA just a bit later. And the Spearman rank correlation coefficient and tests, which is used to look at the correlation between two quantitative variables or two ordinal qualitative variables. So this is why here, remember when we looked at Pearson correlation coefficient, Pearson was only used for quantitative variables, whereas Spearman you can also use for ordinal qualitative variables for the same reason, d'accord? Comme ce que je viens d'expliquer là-bas, quand on fait des corrélations, on ne devait utiliser que des valeurs quantitatives.
Mais comme pour les corrélations aussi, on va utiliser les rangs, ben, on pourra faire des corrélations entre des variables qualitatives ordinales. Donc, vous avez bien compris, c'est pas n'importe quelle variable. Si c'est bleu, rouge, vert, on reste bloqué. Mais comme c'est ordinal, on peut les utiliser. Tout le monde a compris? Il faut quand même pouvoir les ordonner les valeurs. Right. So, what is the principle of these non-parametric tests? Imagine there are two independent samples of data, x1 to xn, y1 to ym. The null hypothesis is that both samples come from the same population, which is, so this is something which may not seem obvious to you, but if we say the null hypothesis is both samples come from the same population, this is equivalent to say, it means you're assuming, so assume a distribution, might not be normal, but something like that, and you're taking a sample of that population. Then if you sample again, you should get similar parameters, okay? Including the mean and the median, etc. So saying both samples come from the same population is a different way of saying that they are distributed in the same way. So when for the moment, we've always said that the null hypothesis is that the means are equal, okay? But what are the means? The means are a way of describing the central tendency of the distribution, okay? When we say this, we're actually saying, I think that the distribution is normal, and if they both come from the same distribution, then they should have the same mean, okay? So the mean is actually representing the distribution. And here, because we can't talk about parameters, we will just say that both samples come from the same population. Donc, je répète en français. Vous avez vu que sur mon schéma ici, je parle de, pardon, sur le schéma, voilà, ici, on dit, par exemple, on est en train de parler de ce test, on va parler de ce test, et on dit qu'il est équivalent au test de student. Mais l'hypothèse nulle du test de student, c'était l'égalité des moyennes. Vous êtes d'accord ou pas? Mais là, comme on dit qu'on est dans du non paramétrique, on ne calcule pas une moyenne, d'accord? Donc, on va plus dire que l'hypothèse nulle, c'est l'égalité des moyennes. Et ça, souvent, et vous allez voir dans les logiciels, dans Jamovi, on fait le raccourci. On dit c'est comme si on faisait une comparaison de moyenne, mais on est dans le non paramétrique. Mais à strictement parler, on devrait dire je considère que les deux échantillons viennent de la même distribution, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand on dit je regarde l'égalité des moyennes, en fait, c'est parce qu'on veut savoir on peut considérer que ça vient de la même distribution. Par exemple, quand je dis je veux savoir si la taille moyenne des étudiants de cette classe est la même que la taille moyenne des étudiants d'une autre classe, en fait, quand je parle de taille moyenne, ce qui m'intéresse, enfin, j'utilise la moyenne parce que la moyenne représente, tout le monde voit à peu près ce que ça veut dire, la moyenne d'une distribution. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on parle de la moyenne et tout le monde sait penser en termes de moyenne, mais une moyenne, un jour, on a dû vous expliquer que ça représente la tendance centrale d'une distribution. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en réalité, les tests non paramétriques, quelque part, c'est plus large quand on dit, on suppose que ça veut dire que les deux échantillons viennent de la même population. Voilà. Mais, encore une fois, souvent, les gens font le raccourci et très souvent dans les logiciels ou quand vous allez voir des publis sur, j'en sais rien, 6 souris qui ont été dosées par là et 8 souris qui ont été dosées par là, on va dire, on a fait un test non paramétrique, enfin, de Mann-Whitney ou de Wilcoxon, pour savoir si les valeurs étaient semblables. Vous voyez ce que je veux dire? Ou les moyennes, peut-être, ils vont même vous dire. Alors qu'en fait, on ne regarde pas des moyennes. D'accord? Voilà. So, I don't know what I'm doing. Okay. Back to this one.
Right. So suppose there are two independent samples. Both samples come from the null hypothesis is that both samples come from the same distribution. Again, if you struggle with what that means, you can imagine it means the means are equal, but we're not looking at means, okay? If the values of both samples are ordered, the xi and the yi should alternate regularly. So I'm going to show you what that means in this this next slide, okay? If you think you've got the x's and you've got the y's, okay? If you put both series in a certain order, if you think, according to the null hypothesis, that both samples come from the same distribution and it's just a random sample, okay? If they both come from the same distribution, then it makes sense that they should just kind of be alternately placed approximately, with all along the way. So you would have randomly scattered, if you order them all together, n plus m, then you would, so here you're going to give the ranks. So x1 is the first one, y1 is next in the list, okay? So it's the second number, y2 is the third number, x2 is the fourth, etc. We will do examples later. So if they're randomly scattered and they come from the same population, then when you sum the rank, so the sum of the rank is 1 plus 4, 5 plus 7, 12 plus 9, 23, 21 plus 10, 31 plus 13, 44. Then you see this is the sum of the ranks of the x's, and in green the sum of the ranks of the 47, the sum of the ranks of the y's, and you can see that 44 and 47 are close, okay? Whereas if when you order the x and y values, you find that most of the x's are over here and most of the y's are over here, then when you sum the ranks, you're going to find a sum of ranks of x's which is much lower than the sum of ranks of the y, okay? So we use the sum of the ranks to try and determine whether the two samples are approximately from the same distribution or whether they are actually separate, okay? Which would mean they're coming from different populations because the sample is a sample, it's a random sample. Est-ce que vous voulez que je le redise en français? Oui. Donc, ce que je dis, c'est qu'ici, l'hypothèse nulle, c'est que les deux échantillons viennent de la même population. Quand on fait un échantillon, la définition au départ, c'est je prends des valeurs aléatoirement dans une population. Si deux échantillons viennent d'une même population, logiquement, quand vous prenez ces échantillons et vous imaginez que mes doigts, c'est les valeurs de ces échantillons, ben, ils devraient se trouver à peu près dans les mêmes zones. Alors que si, en réalité, cet échantillon-là, il vient d'une population qui est par là, et cet échantillon, il vient d'une population qui est par là, ben, ils vont se trouver plutôt disjoints quand on regarde, encore une fois, quand on regarde les rangs. Vous avez compris ou pas que ce qu'on est en train de faire ici, c'est que je dis, voilà, on a deux séries de valeurs d'un échantillon X et d'un échantillon Y, enfin, voilà, et on les, dans la ligne ici, là, ce que j'ai représenté, c'est qu'on les interclasse, c'est-à-dire on met toutes les valeurs ensemble et on les met dans l'ordre, mais interclasser les deux populations, et on donne des rangs, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 13, et ensuite on fait la somme des rangs. Et faire la somme des rangs, vous allez voir après, on va faire un exemple, c'est juste pour vous montrer ici que vous voyez que là, la somme des rangs des X, elle est à peu près égale à la somme des rangs des Y, puisqu'ils sont en fait plus ou moins intercalés comme ça. Alors que si on a une situation comme ça, on va avoir la somme des rangs d'une population qui est beaucoup plus faible, enfin très différente de la somme des rangs de l'autre. C'est ça le principe d'utiliser les rangs pour déterminer d'où proviennent, enfin si les échantillons examinés proviennent de populations différentes. Et encore une fois, when you think about la comparaison des moyennes, je suis fatiguée donc je vais mélanger les langues. So when you think about both, when you think about a standard t-test where you're comparing means, on fait de la comparaison de moyenne. En fait, quand je dis par exemple, is the means weight of this class similar to the mean weight of the other class? If I find a similar weight, what I'm saying is in fact,
all those students are of the same mean weight, so you're from the same population, you're drawn from the same population, see? So it's a similar way of saying things, but you don't use the same tools. So, yeah, this is the principle of the Wilcoxon and Mann-Whitney tests, is to have the null hypothesis, both samples come from the same population. So under the null hypothesis, they should have an identical distribution. So if you put the values of both samples in an order, then the x's and the y's should alternate regularly. And we have doubts about the null hypothesis. If the y's, the sum of the ranks of the y's are larger or smaller than the xi, and if they are more frequent in certain intervals than others. So to describe this statistically, we look at the sum of the ranks. So that's what I explained here. And how does it work practically? Given two independent samples, we have this null hypothesis. Samples come from the same distribution, and all the n plus m values in the two samples are ranked in ascending order. In the event of a tie, an average rank is assigned. Donc, s'il y a des ex aequo, ça veut dire tie, ça veut dire ex aequo, on prend le rang moyen, d'accord? Parce qu'évidemment, il peut y avoir des ex aequo. On calculate the sum of the ranks of the xi and the sum of the ranks of the yi, and then the test statistic is given by sum of the ranks of the x's minus m times the total size, that's the total size of both samples, divided by 2 over da-da-da. So you can see that, again, this depends on the sample size and then the sum of the ranks. And you know that this should follow a normal standard normal distribution under the null hypothesis. And we reject the null hypothesis if this observed value is greater than Z for a two-sided test with a significance level of alpha. So what I suggest is that you try and do this example. So, so we have a new treatment which is offered on an experimental basis to 8 patients with a rare disease. So 2 groups of 4 patients are formed. The first group receives a new treatment, so this is the first group, and the second group is untreated. This is the second. We compare the variation in a score before and at the end of the study. So a positive variation means there's improvement, and negative, and the smaller the variation, it means there's no improvement. So, well, maybe we'll do the first example together so that you see how it works. So here, you see that we have 8 values altogether. So we're going to put them in the order from the smallest to the largest, okay? So -7, 0, 3, 5, 6, 12, 18, 29. And we rank them. So this is the smallest value, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And then we sum the ranks of the first sample. We sum the ranks of the second. And we find, then we calculate this value and we find -2.02. And we need to go and find the threshold for a standard normal distribution for 5% for an one-tailed test. Il reste un unilatéral, c'est one-tailed test. And so, get this out of the way. And so that is 1.645, and we see that the value is greater than 1.645 if you look at it in the one side. And so we reject the null hypothesis. Ouais. Parce que l'idée de comparer la somme des rangs, c'était pour vous faire comprendre le principe. D'accord? Mais après, si je vous avais dit, bah, c'est 44 et 47,
où c'est 43 et 58, enfin, et 48. Et je vous dis, alors c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, vous voyez. Donc après, on utilise quand même un test statistique pour savoir si statistiquement parlant, on considère que cette différence est significative. C'était pour vous expliquer le principe. Donc, il sert à rien. Non, totalement. Si, parce que regardez, qu'est-ce qui sert à rien? Si, ici, là, il est où mon souris? Il est où le 8 alors? On a 8 rangs. Si, ben ici, il est là, regarde. Ici, donc vous avez le WX, c'est la somme des rangs, donc c'est 11. D'accord? Ici, vous avez le nombre de personnes dans le deuxième groupe, donc c'est 4. Ici, vous avez 8 personnes en tout, puisque grand N, c'est la somme de N et M. Donc, c'est 8. Pareil ici, donc N, 4, et 4 ici, N et M sont égaux, mais ce n'est pas obligé. Donc, ici, on utilise bien le nombre de valeurs, et ici, on utilise bien les rangs. Mais on n'utilise jamais les valeurs 5, 12, 18, 29, comme j'ai dit. Par contre, on utilise, dans ce test-là, on n'utilise pas le 25. Mais du coup, là, il s'en sert. Vous allez voir que dans le test de Mann-Whitney, donc si on passe au Mann-Whitney, voilà. Ici, dans le test de Mann-Whitney, on se sert de UYX, qui est la somme pour chaque valeur de X du nombre de Y qui sont plus petits que lui. Donc, il y a bien une histoire de comparer où se situent les X par rapport aux Y. Mais en fait, après, c'est au-delà du scope de ce cours de vous expliquer comment on formalise la statistique de test, d'accord? Mais c'est pour vous expliquer le principe, je vous ai dit, en gros, on se base sur les rangs et on compare les rangs dans les deux groupes. Mais c'est pas, voilà, ça va pas jusqu'à... Donc, ici, so we reject the null hypothesis, which means that the distribution so the scores variations are greater in the treated group than in the untreated group. And if we look at the Mann-Whitney test, which is a similar test, but slightly different test statistics, so the same null hypothesis, samples come from the same population, you rank the values in the two samples in ascending order, and then you look at the UYX, which is another statistic, which I will look at later, and then you combine it into this test statistic. So this is how it works. So don't worry too much about the calculations for these tests, because we will probably use the output from Jamovi, so you just need to interpret them, okay? You don't need to calculate them, but I wanted to explain the principle. So if we look at the same data, in this case, UYX is for each value of X, the number of Ys which are smaller. So if you look at this value of X, how many Ys are smaller than this value, than -7? 0, okay? How many Ys are smaller than this value? Sorry, 0. Then this value, 0. How many Ys are smaller than the next X value, which is this one? How many? 1. So this is the sum of, for each value of X, of the number of Ys which is small. So that's how this one works. Okay, and we find a similar value. So because it's similar, and even the test statistic gives similar numbers, in fact, that sometimes it's called a Wilcoxon-Mann-Whitney test. And then if you look at the output, you can see that it gives you in this software, which is not Jamovi, but you will see some Jamovi with Catalin, you can see that when you ask it to do a two-sample Wilcoxon rank sum test, and it even writes Wilcoxon-Mann-Whitney as if it was the same, you have both groups, 4 observations, the sum of the ranks, and it's telling you the expected sum of the ranks should be 18, because if it's 36 altogether, then you should have 18 and 18. And then it does the calculation, and the p-value is 0.04, so you reject the null hypothesis in the case of a 5% significance test. So these two tests use the same reasoning and produce similar test statistics. So they often confused, or we use the same names in the statistics software. For small numbers, the convergence of, so if the sum
of n plus n is less than 15, the convergence of the distribution of the test statistics towards a normal distribution is not as good, so we can refer to specific tables. But here I used small numbers to simplify calculations and explain the reason. So this was, just to recap, this was the case over here. This was Wilcoxon Mann-Whitney, which is the first one here, okay? This is to do a standard comparison of independent samples. If now we go back to this, we're now going to look at Wilcoxon test for paired samples. So remember, paired samples are measurements taken on the same individuals at different times. So the measurements are not independent, which means you can't use the same type of tests. So the most common non-parametric test for two non-independent samples of quantitative or qualitative ordinal data is called the paired ranks test, or the ranks and signs test. And it's also named Wilcoxon, usually Wilcoxon paired ranks test. And so as for the parametric student paired t-test, we will use the differences x1, xy minus yi. And so the hypothesis is that the distribution of the differences is symmetrical around 0. So given two paired samples, the null hypothesis is that the difference between the two samples is 0. For each pair, we calculate the difference zi equals xi minus yi. The absolute values of the differences are ranked in descending order, and the distances of 0 are ignored. And the number of non-zero differences is called big N. And we calculate W plus the sum of the ranks relative to the positive differences, and W minus the sum of the ranks relative to the negative differences. And this is the new test statistic. So why don't you have a look at this table here. In a clinical study, 11 patients suffering from anxiety disorders were assessed using an anxiety scale before and after starting a tranquilizer treatment. So a high value means a high level of anxiety. So an improvement is reflected by a negative difference between before and after. Do you understand that? Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, de chuchoter. So here's this is the individuals, 11 individuals. They measured the anxiety before and after the treatment, and higher levels means more anxiety. So if they go down, this is good. Okay, means, so you should, if you do the after before, after minus before, if you get negative, this is good. And if you get positive, like this one, this is not so good because it means anxiety has gone up. So we calculate the differences. That's the same as what we did with the t-test. And then we take the absolute values of these differences, la valeur absolue de ces différences, and then we rank these differences. So what is the smallest value? Oh, and we ignore the zeros. Les zéros, ça compte pas, on s'en sert pas. D'accord? Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. So the smallest difference in absolute value is 1. Then the next smallest is 2. So that's rank 2. Then the next smallest is 3. And then 4. And there's 2 4s. Okay. So it's 4, 4. Well, 4, 5, which are here if we want to rank them. So if I write the values like this. So tell me, so we'll write here the ZI. If we wanted to rank them in the right order, so dictate them to me, the smallest is 0, then what? 1, 2, 3, 4, 5. No, il y a 2 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7,
Oui. So this is Zi in absolute value in the right order. So now the rank is 1, 2, 3, 4. Oh no, sorry, not 1. We don't start with so 0 doesn't count because it's 0. So then 1, 2, 3, and then these two are equal. Okay, so that means we have this is a tie ex aequo. Okay, dans les rangs. So we give it this would be ranks 4 and 5. So we give them both the average rank 4 and 5. And then here we go 6, 7, 8. And now the same, we have a tie. So we have 8 and 9. So we give them 8.5, 8.5. And this is 10. Il n'y a pas de, il y a pas de, oui, de 5, oui, il y a 3. En fait, c'est quoi le 5 à côté de la virgule? C'est virgule, c'est la moyenne des deux rangs ici. Ça, c'est le rang. Donc ici, on pourrait avoir, là, c'est des différences, mais ici, je pourrais avoir des valeurs qui s'appellent 0,8, 0,9, 1,1, 3,3, 3,3 en ex aequo, 4, 4,2, 5,1, 5,1 en ex aequo, et 6,2. D'accord? Ça, c'est juste des valeurs, c'est des différents. Enfin, là, il se trouve qu'on a un score avec des valeurs entières, et du coup, il se trouve que les différences sont des valeurs entières. Oui? Et ensuite, ça, c'est le rang. Donc, il n'y a rien à voir entre ce 1 et celui-là, il n'y a rien à voir. Voilà. Donc, ici, so do you get the ties? Oui, les ex aequo, vous avez compris comment on fait? On fait la moyenne des rangs. So then, once we have given the values, once we have given the ranks, why are there two columns, R plus and R minus? This is the positive differences. See, so there was just these two, 4 and 1 were positive differences, and all the others were negative differences. Yes, you see? So we sum the ranks of the positive differences, 5.5, and sum the ranks of the negative differences, because remember we're looking at differences. We're looking at differences. So if the ranks are similar, they should be symmetrical around 0. Okay, if the differences are equal to 0, they should be symmetrical around 0. So here we're looking at the ranks of the positives and the ranks of the differences. And so here we calculate the sum of the ranks relative to the positive differences. So that's W plus, W plus. So for us, it's 5.5, this one here. Voila. And then it's just a question of numbers again. And this is the value, and we compare it to the threshold value of a standard normal distribution. In absolute value, it's greater than 1.96. So we reject the null hypothesis. So there is a significant difference between the distributions of scores before and after the treatment. And this is the same here. You see, it gives you the sum of the ranks, and you can see that we've got 0.03. So we reject the null hypothesis. In the case of small numbers, so when n is less than 15, the normal distribution approximation is not as good. So you use a critical table. So when n, the number of pairs is 5, 6, 7, 8, up to 15, these are the threshold values that you should compare your critical, your test, no, actually, not the test statistic, just the sum of the positive ranks. So we had 5.5 and we had 10 pairs because one of the pairs was 0. So we have to compare it to 8. 5.5 is less than 8. So we reject the null hypothesis.
Right. Do you have any questions on this or not? Yes, oui. Dans les deux exemples, moi, je n'ai pas compris pourquoi le R plus et dans l'autre cas, W plus. le X. Pourquoi on les appelle W? Enfin, pourquoi on utilise ces valeurs en fait? Ces rangs. Pourquoi on a introduit les rangs? Non, c'est pas ça ma question. En fait, là où on a eu le R plus et le R moins, on a eu la somme des rangs. 5 et 49,5. Pourquoi dans le calcul, on a pris 5,5 et pas 40? En gros, on suppose, enfin, ça c'est de la théorie mathématique, je ne peux pas tout vous démontrer, mais en gros, on suppose que si la distribution était normale, on aurait une valeur qui coïnciderait, mais on n'a pas besoin de calculer les deux. Effectivement, ça paraît pas forcément très logique, mais on n'a pas besoin d'utiliser les deux dans la mesure où on connaît la taille des échantillons. Ça veut dire qu'on sait combien il y a de paires, et donc on sait que les rangs totaux, en fait c'est ça, c'est qu'on sait que le rang total, il est forcément égal à quelque chose. Si vous avez 10 paires et que il y a la somme des rangs qui fait 5,5, la somme totale des rangs, comme on a 10 paires, elle est fixe. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand vous avez 10 rangs, 10 paires, les rangs, c'est forcément de 1 à 10. Donc, quand on fait la somme de 1 à 10, ça fait quoi? Ça fait 10 fois 9, 90, divisé par 2, ça fait 45. Donc, forcément, la somme, non, ça fait pas 40, non, 10 fois la somme, oui, de 1 à 10, n fois n plus 1 sur 2. On connaît, si vous voulez, la somme, ça va toujours être la même chose. Une fois qu'on sait, si vous me dites qu'il y a 50 paires, je vais les classer de 1 à 50. Donc, je sais que la somme des rangs totale, elle est forcément toujours égale à 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à 50. Donc, si je sais qu'une des sommes de rangs vaut 5,5, je sais que l'autre, c'est forcément la différence. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Moi, je lis l'énoncé. Ouais. L'énoncé me dit qu'on note R plus, enfin, il dit aussi que, on a dit tout à l'heure, mais j'ai perdu. En fait, on suppose que la somme des rangs positifs est égale à la somme des rangs négatifs, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ah. Ici, il nous intéresse quelle valeur en fait? R plus ou R moins? Là, vous allez me dire R plus, mais pourquoi R plus? Non, mais c'est ce que je vous dis. En fait, c'est les deux qui nous intéressent. Mais comme on sait que la somme totale de tous les rangs, c'est égal à une valeur fixe en fonction du nombre de rangs qu'il y a. D'accord? S'il y a 10 rangs, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à 10, ça fait toujours 10 fois 11 divisé par 2. Ça fait combien 10 fois 11 divisé par 2? Ça fait 110 divisé par 2, ça fait 55. Ça? Voilà. Donc, si la somme des deux fait toujours 55, oui. Quand vous en connaissez un, vous connaissez l'autre. C'est comme quand on fait proportion d'hommes et de femmes. Si vous savez qu'il y a 10% de femmes, vous savez qu'il y a 90% d'hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, que vous preniez R plus ou R moins, ça va rien changer, puisqu'après, vous allez le mettre en relation avec le total et vous allez dire, bah, c'est déséquilibré. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais en Z, quand on a pas pris 49,5. Mais non, on a pris 5,5. On a pris 5,5. Oui, mais si vous voulez, en fait, comment dire? Dans tous les cas, vous allez trouver que les R+ sont pas égaux aux R-. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque ici, c'est pour ça, voilà, ici vous avez le total là, n fois n plus 1, enfin une combinaison du total. Si je vous dis, parce que si je vous dis, est-ce que la proportion d'hommes est égale à la proportion de femmes? Que vous testiez la proportion de femmes c'est 10% ou la proportion d'hommes c'est 90% et que vous pensez que ça doit être 50-50, c'est pas grave que vous regardiez les hommes ou les femmes. Vous savez que c'est pas 50-50. Si vous testez 90, c'est pas 55. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si vous faites un test statistique qui regarde l'égalité des proportions, comme l'hypothèse nulle, c'est que c'est 50-50, si vous décidez de regarder la proportion d'hommes et que c'est 90%,
vous allez voir que c'est écarté par rapport à 50, donc on rejette l'hypothèse nulle. Si vous regardez la proportion de femmes qui est 10%, vous allez voir qu'il y a un écart par rapport à 50, donc vous rejetez l'hypothèse nulle. Vous voyez ce que je veux dire? Et à la place de 5,5. Et vous aviez mis, eh bien, vous allez trouver un Z très très grand et vous allez aussi rejeter l'hypothèse nulle. On n'aura pas de 0,24 aussi, non? Non, ben non. Vous aurez une valeur très très grande, mais de toute façon, vous rejetterez l'hypothèse nulle. Puisque ça, faites le calcul si vous voulez. Moi, je bonne chance en moi. Oui, donc ça va faire une valeur très grande et on va la comparer à 1,96. Et donc, on va rejeter l'hypothèse nulle. Mais si par hasard, on a, au lieu de 5,5, on a 4,5. Et quand on prend la complémentarité et on a, dans un cas, on rejette, dans l'autre cas, on ne rejette pas. Là, on... Si, mais justement, forcément, vous allez... Enfin, le test, il est fait pour que vous ne rejetiez pas quand vous êtes proche du milieu. Proche, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris ce que j'ai dit sur 10 et 90% par rapport à 50%? Quand je parle des hommes et des femmes. Vous voulez dire quelque chose? Non. Est-ce que les autres, vous comprenez ou pas? Est-ce que vous voyez une autre manière de... En fait, comme l'écart, comme si nous... En fait, s'il n'y a que des différences... En fait, comment dire? S'il y a le même nombre de différences positives et négatives, on va avoir, en fait, R plus égale 55 divisé par 2, ça va faire 27 et quelques. Voilà. Et l'autre 27 aussi. Voilà. Et donc, en fait, cette valeur de 27, ce qu'on teste, c'est l'écart à 27, si vous voulez. Okay. Et sauf que c'est pas 27, parce que si vous aviez 14 paires, eh ben c'est 14 fois 15 divisé. Vous voyez? Donc, en fait, c'est pour ça qu'ici, on fait toujours moins n fois n plus 1 sur 2. Ça, c'est sur 4. En fait, n fois n plus 1, c'est le total des rangs. N fois n plus 1 sur 2, c'est le total des rangs. Parce que ça, vous l'avez déjà appris à l'école, ça, c'est que n factoriel, non, pas n factoriel, pardon. Enfin, la somme de 1 à n des entiers naturels. Enfin bref, vous l'écrivez juste comme ça, c'est plus facile. 1 plus 2 plus 3, etc. plus n, c'est égal à n fois n plus 1 sur 2. D'accord? Donc ça, c'est le total des rangs. Quand on en a n. Quand on a n rangs, ça, c'est le total des rangs. Et donc, la moitié du total des rangs, c'est n fois n plus 1 sur 4, puisque c'est ça divisé par 2. Okay? Et donc, on compare à ça. Et donc, on veut être le plus proche possible de ça. Donc, quand on est très proche, on va être inférieur à 1,96. Et donc, on ne rejettera pas l'hypothèse nulle parce qu'on est proche de la vraie valeur. Et quand on est loin, soit très petit, soit le W plus très petit, soit le W moins très grand, eh bien, on est loin de la valeur qu'on attend. Ça va? Tout le monde? Oui? Moi, c'est une question. Ouais. Ouais. Le mieux, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les distributions des échantillons. Oui. Et du coup, enfin, ici, c'est... oui, les différences sont... que les différences entre les deux échantillons sont nulles. Mais ça revient au même que de dire que les deux échantillons sont de la même distribution, sauf que comme c'est à parier, comme toujours, on est obligé de regarder la distribution des différences, et cette distribution des différences, elle doit être centrée sur 0. comme c'est une question, une absence de différence significative entre la médiane des différences. En parlant de la médiane et du CRT, Vous voulez dire... oui, c'est vrai qu'on parle de la médiane, mais vous voulez dire le formuler sous la forme la médiane est nulle. En fait, l'utilisation de la médiane pour faire des tests statistiques, c'est très compliqué. Donc, en fait, on n'utilise en général pas, mais si vous voulez, sur le principe dans votre tête, vous pouvez vous dire, c'est comme si on regardait que les médianes sont égales. Et effectivement, souvent, c'est ce qu'on... En fait, quand on vous fait ça, on vous dit, si c'est pas normal, quand on fait du descriptif,
On vous dit, faites du descriptif. Si c'est normalement distribué, vous prenez la moyenne. Si c'est pas normalement distribué, vous prenez la médiane. On vous dit ça. Donc, effectivement, après, la suite logique quand vous faites le test, c'est de dire, je suis en train de comparer des médianes plutôt que de dire je compare des moyennes. Mais en soi, la médiane, c'est la valeur du milieu. Et donc, effectivement, quand on est en train de comparer les différences, on est en train de regarder quelque part si la médiane est proche de 0. Donc, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est bon? Mais c'est bien de poser des questions quand on ne comprend pas. J'espère que maintenant, vous avez compris. Ok, d'accord. Mais c'est bien de persévérer. Après, moi, je dois essayer de trouver d'autres moyens d'expliquer, mais vous avez compris que qu'on ait quelque chose de très petit ou très grand, s'il est loin de 27 et 27,5 dans notre cas, ça va rejeter l'hypothèse nulle. D'accord? Puisqu'on regarde la différence avec 27,5. C'est bon ça? Ou pas? Ça, je comprends, mais la valeur de W, à quel total on nous donne? Ben c'est Moi, ici, là, W+. On a la condition qui nous dit comme ça, une amélioration par une différence négative entre après et avant le traitement. Donc, il y a une différence avant et après le traitement, ça je le comprends. Oui. De positive à négative, de négative à positive. Qu'est-ce qui nous intéresse, de positive à négative ou de négative à positive? Qu'est-ce qu'on appelle ça, je l'avais déjà dit quand on a parlé du test de student à parier. Je vous ai dit, ça, c'est vous qui décidez. Si vous décidez de faire before minus after, ça va vous faire ça en positif et ça en négatif. Donc, ça va juste être... Après, c'est vous qui savez que du coup, c'est juste une autre manière de le regarder. Mais en fait, sur les chiffres, surtout qu'après, on prend la valeur absolue, ça va dire que le R+, ça deviendra le R- et le R-, le R+. Mais comme de toute façon, vous regardez la différence, ça va pas changer le calcul. Par contre, là où vous avez raison, c'est que ça change l'interprétation. Dans le sens, si vous regardez les différences positives et que vous avez décidé de regarder dans le sens, moi j'aurais pu dire, je sais que after devrait être plus grand que before, donc je vais regarder before moins after. Mais du coup, c'est parce que là, on est intéressé de voir les valeurs positives, les augmentations. Oui, par exemple, oui. Okay. Mais en fait, statistiquement, ça va vous donner, dans le calcul, ça va vous donner la même chose, en fait. Donc, si je prends égal x before moins x after, je regarde R moins. Si vous voulez. Mais de votre R-, il va s'appeler R+, et votre R+, il va s'appeler R-. Et de toute façon, vous allez retrouver la même chose. C'est bon ou pas? Là, c'est bon. Yes. Bon, mais c'est bien. Donc, on continue. Voilà. Kruskal-Wallis. Donc, Kruskal-Wallis is when we have more than 2 independent samples. So, Kruskal-Wallis, so if you generalize this, the Wilcoxon, remember, like student t-test, 2 samples, okay? I compare mu1 and mu2. Voilà. Et ANOVA, which we're going to see just afterwards, compares several samples, more than 2 samples. So Kruskal-Wallis is the equivalent of ANOVA. So I think we won't go into the detail of the calculation because I don't want us to waste too much time on this. I promise you, you will not have to do these calculations at the exam, okay? But I just wanted you to understand about non-parametric tests that we use the ranks. Everyone understood? On utilise les rangs. Vous avez vu, on n'utilise pas les vraies valeurs. On utilise les rangs à chaque fois. C'est surtout ça que je voulais que vous compreniez. But, okay, so this is another test where we look at several samples come from the same population. And so you have to, the same rank, the values from the K samples in ascending order. And then you look at the ranks in the different groups, okay? So we have several groups, not just 2 groups. We have 1, 2, 3, 4 groups maybe, and we have to rank them. And then you do a calculation. And this is an example which we will do for ANOVA. Just so when you look through the lecture, if you want, you can see how to calculate it in the case of this example.
but don't worry about it too much because, as I said, we won't do any, you won't have that at the exam. So the take-home message is that non-parametric tests are not subject to conditions on the distribution of variables. Because although the test statistic, we then say the test statistic follows a distribution, but in the beginning, we didn't say that X needs to follow a normal distribution. Vous comprenez? La variable de départ, elle n'a pas besoin de suivre une loi normale. Après, on a regardé les rangs et après, on a construit une statistique de test qui, elle, suit une loi normale, mais la variable de départ, elle n'avait pas besoin de suivre une loi normale. Tests are based on ranks and not the values themselves, and they have lower statistical power than parametric tests. So we use, if student t-tests cannot be used, we use Wilcoxon, Mann-Whitney. If student t-tests for paired samples can't be used, we use Wilcoxon rank sum difference test because you have to use the ranks of the differences. And if we can't use an ANOVA, we use Kruskal-Wallis, okay? That's what you need to remember. And I didn't put it in the slide, but I think it's in the correlation slide. If you can't use Pearson correlation, you use Spearman correlation. And Spearman correlation is also based on ranks, okay? C'est aussi basé sur les rangs. La corrélation de Spearman, c'est pareil. Au lieu de prendre les vraies valeurs, on prend les rangs. On fait le calcul du coefficient de corrélation. Et voilà. So that was what I wanted you to understand about non-parametric tests. And sorry, doctor. Sorry, do you have a question, Zaina? Yeah. Can you please go back to the slides of the difference, like... Okay, just a minute. I need to find it again. I just closed it. Yeah. Attends. So which one then? This one or this one? The differences? No, the other one. Like continue, it's in the end of the lecture. No, towards the end. This one? Yeah, the slide before, please. The slide where we have like the threshold comparison to the alpha range. Slide before this. Yes, here. Yeah, next slide. This one? No, not the calculations, the comparison with the threshold. Well, this is the comparison with No. No, next. Yeah, here. Okay. I just need like to know, because we said like two-tail tests and we compared it to the normal alpha, but like when usually it's like more bilateral, we used to compare it with alpha over 2, no? No, I said that for the chi-squared test, there is no unilateral bilateral. You always compare just with 5%. Okay, and in this case also here? Yeah. So that's why you look at 5%. With the chi-squared test, there's no bilateral, unilateral. There's only one possible value. So you just have to look at 5%. Okay, and in this also case, it's the same. Kruskal-Wallis. Yeah. Okay, thank you. That's okay. I mean, and I didn't check if there was other messages in the chat. No, c'est bon. Okay, any other questions on that? Right. So now we go back to so now I wanted to
look at analysis of variance. So this is the case. The last thing that we needed to have a look at is the case when we have a quantitative variable. We're looking at difference between groups in terms of means, and we don't have 1 or 2 samples, but we have more than 2 samples. So we're looking at the ANOVA, analysis of variance. So, right. So here's the analysis of variance one. So, as I said, it's I know an analysis of variance is a very powerful statistical method which can be used in many different instances, but in your case, we will mostly use it just as a method of global comparison for more than 2 means. So it's a generalization of the student t-test, but it can be used in lots of different situations, and also in experimental design, or design of experiments, you call it sometimes, where you try and optimize the number of experiments you do to test different factors, okay? So same as usual, population, sample, and use a statistical test. So here's the first example. We want to find out whether the addition of adjuvant substances to a vaccine alters the antibody production. To do this, we measure the quantities of antibodies produced by subjects after administration of equal quantities of vaccines, with or without the addition of an adjuvant. So the question is, does the effectiveness of the vaccine depend on the nature of the adjuvants? So there are 3 adjuvants, A, B, and C, and those are the quantities of antibodies. So they're fictional units, obviously. Donc c'est des unités fictives, hein, parce que 1, 4, 2, ça correspond à rien. Mais c'est pas des rangs 1, attention, c'est des quantités d'anticorps. Plus il y a, the greater the value, the better, the more efficient the vaccine. Okay, that's what we're supposing. So if you look at this, and I ask you, do you think adjuvant A, B, the type of adjuvant that we add impacts the effectiveness of the vaccine or the quantity of antibodies? Do you think this average quantity of antibodies in the 3 groups is significantly different? Just looking at it, what would you say? Yes. Who thinks yes? Yeah, if you think that if someone said to you, okay, what do you think? These are different adjuvants used. These are the average quantities of antibodies. So most of you seem to think yes, okay? Why do you think yes? What did you look at to decide whether you thought the average, and what did you say? Means you're similar, but A is Quite a lot lower, okay. Now, if so, you considered that 2.6 is different to 4, like 2 different to 4 and 3.75. Now, if you look at just adjuvant B, what is the range of values of antibodies in the adjuvant B group? It ranges between 2 and 6, okay? So if even with the same adjuvant, the quantities of antibodies are between 2 and 6, how do you know that that is a significant difference? Because even with the same one, the antibodies go from 2 to 6. So I don't know if that's significant, okay? So this is, in a nutshell, the aim of ANOVA is to say, is this a significant difference, okay? And the null hypothesis is going to be that mu1 or mu A equals mu B equals mu C in the case of our example, okay? So we're going to come back to our example. The variable used to distinguish the populations being compared is called the studied factor. So you call it a factor. So here, factor A
is the type of adjuvant, okay? It can, the factor can take the values A, B, C. And the problem here is to study the link between the factor A and the quantitative variable X. So for us, what is the quantitative variable? What is the variable we're measuring to see if the, voilà, la quantité d'anticorps, antibody quantity, okay? And so you can have just one factor, type of adjuvant, but you could have type of adjuvant and temperature of the fridge where it was stored, okay? I could have, or maybe that's not a qualitative factor, but say season when the vaccine was, so was it winter, spring, summer, or what's missing? Autumn, when, okay, so you could have a factor B, which is the season when it was done, and a factor C, which is the type of hospital where the vaccine was done, okay? So you could have multiple factors, but we're just going to look at the simplest case. So if we go back to this is just a representation here. Imagine we didn't have that many points, but imagine we had more points. So adjuvant A, B, C, and here's the quantity of antibodies. And there was A, which was a bit lower, and then B was higher, 4, and this was 3.45. So here we are interested in the quantitative variable quantity of antibodies, 3 populations, and it's factor A, which is the type of adjuvant. And so the null hypothesis is that there is no effect of the adjuvant, okay, like in a normal test. And so, but here, because there's 3 groups, it's mu A equals mu B equals mu C. And the principle of the ANOVA is to say, what I tried to, I asked you, do you think there's a difference between the 3 means? And you looked at this, basically, okay, these are the means, yeah? Mean A, mean B, and mean C. And this orange line is la moyenne générale, the general mean. And you looked at this, and you said, yeah, that's quite different. Yeah, you know, this is different. But then I said to you, be careful, because when you look at just B, you can see that the differences are much bigger even within one group, okay? So the principle of the ANOVA is to say that you will only say that there is a real difference between the groups if the variability between the groups here, intergroup variability, is greater than the variability within the groups, intragroup variability. Do you understand? So if so, this shows that the differences between the groups are not simply the result of random noise. Whereas there, because there's so much variation anyway, we don't think that this is a very significant difference, okay? So to quantify these variabilities, we calculate the mean of the sums of the squares of the differences. So you look at the difference, we add up the vertical differences here between each point and the mean here, and divide by the degree of freedom. So intragroup variability is the sum of the squares of the differences between the individual values and the group mean. And intergroup variability is comparing the mean with the general mean, the overall mean. And so here, just to say, you understand now why we say we're comparing means. L'hypothèse nulle, c'est bien l'égalité des moyennes, c'est bien un test de comparaison de moyennes, mais ça s'appelle l'analyse de variance parce qu'en fait, on va comparer la variance intragroupe et intergroupe pour répondre à la question de l'égalité des moyennes. Donc, on passe d'un problème de comparaison de moyenne à un problème de comparaison de variance. Okay? We compare the means by comparing the variances, by comparing, because we'll see that this variability is obviously measured by a variance. So here, the principle of the ANOVA is to break down the total variance. So when it says variability, you can substitute for variance if you like. The breakdown the total variability into 2 parts, the intragroup variability and the intergroup variability. And this is what we're interested in because it's the one which is explained by the factor A. And so these variabilities are compared by taking their ratio, which constitutes the test statistic F0 of the ANOVA. Do you remember that when we did a test of comparison of variances, comparaison des variances, le test de Fisher, on a dit c'est le rapport de 2 variances, okay? So this is the same. We're doing
a ratio of two variances, and we look at the ratio between the intergroup variability over the intragroup variability. So this is how you calculate it. Sum of squares of differences of the mean of a group with the overall mean over the number of groups minus 1. So we have 3 groups minus 1, that's 2. And underneath, you write the sum of the squares of the differences with the mean inside the group divided by the number of points minus the number of groups. So here is a summary of how you do the calculations, but I'm thinking, okay, I'll go through it with you. It's not actually, it's to try and make things easier, but I think it always makes you very scared when you see this. So basically, this is the sum, the total of the values of X in group J. So for instance, group J is the adjuvant A, okay? So you just sum the values in that group. MJ is the mean of X in group J. So it's the sum of the X's divided by the size of the group, because you saw each group has a different size. So voila. And then S squared J is just the variance of X in group J, okay? It's the same calculation as what we did right in the first lecture, descriptive statistics. And you can also write it like this. Then this is at the level of each group. So this is within each group, we calculate the sum of the group, the mean of the group, and the variance of group. And then at the level of the population, all individuals, you have the grand total N, which is the sum of all the group numbers. Then TJ is the grand total of all the values Xij. M is the grand mean, the overall mean of X, and S squared T is the total variance. So it's not that complicated. So what we're looking at, we're decomposing the variance. So this total variance here is the difference between each X and the general mean, the overall mean. So we can separate that into difference between X and the local mean, difference between the local mean and the M. So I'll just show you here. Voilà, ici, if you look at a point, any point here, okay, the difference between that and that is decomposed between the difference between that and that, plus the difference between that and that. Je répète, la différence totale entre un point et la moyenne générale, c'est bien la somme de la différence entre ce point et sa moyenne du groupe. Donc en fait, ça, le rouge, plus la différence entre sa moyenne du groupe et la moyenne générale. Vous êtes d'accord? Donc, c'est juste ça, la décomposition de la variance, ça veut dire la variance totale de chaque point avec la moyenne générale. C'est la somme de la différence entre le point et la moyenne du groupe, et la moyenne du groupe et la moyenne générale. OK? Et donc, this is what's written here. XIJ par rapport à la moyenne générale, XIJ par rapport à la moyenne du groupe, plus moyenne du groupe par rapport à la moyenne générale. So this is what we call the sum of the squared differences due to the factor intergroup, group between groups. And this is what we call the residual deviation. So it's the differences which are just due to noise, okay? Not due to the factor, but due to noise. So here's how you write the intergroup variability. You divide it by, to find the variance, you divide it by the number of groups minus 1. And the residual variability or intragroup variability depends on the dispersion of values within each group. And that is divided by n minus k. So why do we call it residual variability? Because it's the variability that remains once the variability due to the factor has been taken into account. Donc, pourquoi on appelle ça la variance résiduelle? Vous avez compris, il y a la intergroupe, donc entre les groupes ABC et à l'intérieur du groupe, intragroupe. Mais celle-là, on l'appelle la variance résiduelle parce que si vous pensez que l'effet du vaccin, il est principalement dû à l'effet de l'adjuvant, le facteur adjuvant, c'est ça qui vous intéresse. Du coup, la variabilité expliquée par le facteur adjuvant, c'est ça qui vous intéresse. Et tout ce qui reste,
c'est juste du bruit, quoi. C'est juste le fait que tout le monde réagit pas tout à fait pareil, etc. Si vous pensez que c'est le facteur A qui est important. Donc ça, c'est résiduel, because c'est la variabilité qui reste une fois que la variabilité due au facteur d'intérêt a été prise en compte. Vous avez une question au fond? K, c'est le nombre de groupes dans le facteur. Donc, nous, par exemple, c'était 3. Si vous avez un facteur à 5 catégories, ce sera 5. D'accord? Et N, c'est le nombre total de points, donc le nombre total d'individus. Voilà. Donc, on va faire un exemple après. So, how do you implement a one-way ANOVA in practice? To compare several means, you look at the association between a qualitative variable factor A defining the groups and a quantitative variable X. H0 mu1 equals mu2 equals mu k. So this is a general case, okay? So k is the number of groups. We have 3, but you can have more. And the null alternative hypothesis is that there's at least one difference between the averages. Yeah, entre les moyennes. Au moins une différence entre les moyennes. Assumptions, the samples have to be independent. We have to have a normal distribution of X in each population. And we have to test for equality of variances in each population, just like in the t-test. Remember in the t-test, on teste mu1 égale mu2, mais il faut vérifier l'égalité des variances. Now be careful, because here it's a bit complicated. Because we just said we're comparing variances. So why do we do a test d'égalité des variances avant de faire l'analyse de variance? D'accord? So I'm going to explain that. We need these variances to be about the same size so that we can compare the intergroup variability with this variability. OK? Si entre les groupes, on a des variances rouges très différentes, ça n'est plus juste du bruit, en fait. D'accord? Donc, il faut que les variances rouges soient du même ordre, mais elles peuvent être toutes grandes ou toutes petites, mais il faut qu'elles soient à peu près du même ordre. Alors, quand je dis les variances rouges, ça veut dire la variabilité dans un groupe, la variance de tout ça, et la variance de tout ça, et la variance de tout ça doivent être à peu près du même ordre, parce qu'il faut que ce soit à peu près de la même dimension pour que quand on compare avec ça, on puisse interpréter, d'accord? S'il y en a un qui est immense et l'autre qui est petit, de toute façon, qu'est-ce qu'on compare, en fait? C'est ce que je veux dire? Ou pas? Donc, il faut vérifier que celles-là sont du même ordre, et ensuite, on fait l'ANOVA en faisant le rapport de ça sur ça. D'accord? Oui? Si ce n'est pas le cas, on fait du Kruskal-Wallis, celui qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Okay, if the assumption is not met for the equality of variances, then we use Kruskal-Wallis, which is the non-parametric version of ANOVA, which we mentioned earlier without going, we went a bit quickly, we didn't go into the details of the test. So, and whichever the software, you will always get something which looks like this when you do an analysis of variance. You'll have an analysis of variance table where you have the source of variability, so the total variability, then residual variability, so intragroup variability, and then you might have several orange lines, okay, because you can have several factors at the same time. But in the simplest case, you just have one factor. If you have several factors, then you still have the sum of all these, which is equal to the total. D'accord? Donc, on peut avoir plusieurs facteurs. Donc, ce qui est toujours la même chose dans un tableau ANOVA, c'est qu'il y a toujours le total et la variance résiduelle. Si on a plusieurs facteurs, ben vous auriez plusieurs lignes oranges comme ça, mais toujours le total des variances doit être égal, enfin, la somme des lignes doit être égale à la variance totale. And then, so we calculate these things that we mentioned earlier. We divide the sum of the squared differences by the degrees of freedom to get the variance. And the test statistic is the ratio between the intergroup, the between group variability over the residual variability, residual variance, which is calculated here. And then we reject the null hypothesis if F0 is greater than
a threshold value of a Fisher distribution with a k minus 1, n minus k degrees of freedom. Okay? Now, so let's do the test with this example. So then we will see whether there really is a significant difference between the groups, but you've gathered probably not. So the null hypothesis is that the mean quantities of antibodies obtained with the three adjuvants are equal. Mu A equals mu B equals mu C. H1 is at least one equality is false. So here there are 5 points. Okay, c'est juste le nombre de points là. 5, 6 et 4. So you notice we don't have to have equal sizes to do the test. Then we do the sum of the x's, donc 1 plus 4 plus 2 plus 3 plus 3, 6 et 4, 10 et 2, 12 et 1, 13, okay? Sum of the x squared. Why am I doing all this? Because we need it afterwards. So I'll let you check that at home, okay? But you do the calculations here. We find the intergroup variance is 2.89. The residual variance is 1.5. And k minus 1 is 3 groups minus 1, and n minus k is here 15. There are 15 values minus 3 groups. So we need to find the threshold in the table. Lydie, elle est ici? C'est vous qui m'avez envoyé le... Donc je répondrai aussi à votre question à la fin du cours sur la note. So here, we look at a 5%, we're looking for the threshold for a 212 at the 5% significance level. And so remember the Fisher's table, you have to look at 2, K1 is 2 and 12, and the 4 values here, 389, 510, 693, 1297. Here's the equivalent of the 5% significance level. But we should probably have looked, because this is a bilateral test, we should probably have looked at... en fait, il y a une erreur là. Là, c'est pas 3,89, c'est 5,10, parce qu'on est en bilatéral, justement. OK? So, et donc, vous, la question que vous m'aviez posée, c'est qu'il fallait, c'était du bilatéral, donc il fallait regarder à 2,5%, parce que c'est du bilatéral. Voilà, le risque d'erreur. D'accord? Mais là, ici, moi, j'ai fait une erreur dans ma diapo, donc je le décale. Il est où mon truc? Là, une erreur, vous avez dit, parce que... Ici, attendez, je modifie et après je vous montre. Tac, 5,10, tac, tac. Mais par contre, c'est possible parce que les diapos sur le site, c'est des PDF, donc il faudra que je remodifie les PDF. Mais bon, vous le notez. Okay, so voilà. So here you see, because it's bilateral, we look at the 2.5% instead of 5%. So it's the second value, 5.10. So we compare 193 to 5.10, and it's smaller. So we do not reject the null hypothesis. So it means that the effectiveness of the vaccine does not depend on the type of adjuvant. Donc, la question initiale, c'était, y a-t-il une différence significative entre les vaccins, enfin, entre les quantités d'anticorps ou l'efficacité des vaccins selon l'adjuvant? Et la réponse, c'est non. OK? Pourquoi? En fait, parce que la variance résiduelle, elle est importante par rapport à la variance intergroupe. D'accord? Voilà. And here we see, oh yeah, and we should have looked at this first, so I didn't check the normal distribution. Is it a normal distribution? In a minute. And also here, the Bartlett's test for equal variances tells us that we do not reject the null hypothesis of equality of variances. Donc là, c'est le test pour vérifier que les variances rouges sont égales, vous vous souvenez? Donc que les variances intra sont égales.
Et comme ça, on peut faire l'ANOVA. Donc, on regarde d'abord ça, on ne rejette pas l'hypothèse nulle. Puis, on regarde l'ANOVA. So you can see that this looks like a table, like I told you, between groups, within groups, or residual variance. Okay? And here is the sum of squares, the degrees of freedom, 3 minus 1, 2. Here is n minus k, so 15 points minus 3 groups is 12. And the F is 193, and the p-value is 0.2. So, sorry, yes, is 0.18. So it's greater than 0.05. So we do not reject the null hypothesis. Oui? Vous avez, ouais, et au fond aussi, il avait une question. Vous, c'est bon? Ok. Et vous? Du coup, la mémoire, c'est principalement du bilatéral. Oui. Vraiment dire c'est inférieur. Ouais, voilà. Après, c'est compliqué, mais oui, c'est du. Mais en fait, il peut y avoir de l'unilatéral quand on est dans le cas de juste Fischer, qu'on compare juste deux variances et qu'on dit comme dans les exercices d'il y a longtemps. Mais dans ANOVA, pardon? Voilà. Voilà. Mais dans ANOVA, effectivement, il y a plus que deux variances, donc on va plutôt être sur du bilatéral d'office. Any other questions? So, yeah. This was do you remember the slide I showed you when we were talking about regression? I said you will understand better when we have done, looked at ANOVA. So, you remember when we do linear regression, we're looking at y as a function of x, and we're saying that we're trying to see how the variation of x explains the variation of y. Yes, that was regression, linear regression. So basically, the total variability of y, if you look at all these points, is the difference between the points and the mean value of y. Okay, so that's total variability. When we do a regression, this line represents what is explained by x. And so if you look, for instance, at this point, this was the total difference between this point and the mean value of y. And here, when we're saying the predicted value, if you use x, the predicted value of y is this one. So we've explained the yellow part of this variability, okay? So this is explained variability. And what is left here, the green bit, is unexplained or residual variability. And if you look at those words, they're the same as what we use for ANOVA, okay? So you can see there's a relationship between ANOVA and linear regression, but they're different methods, but you can see there's a relationship, okay? And also here, obviously, with regression, we're just looking at two quantitative variables. When you look at ANOVA, you've got a quantitative and a qualitative variable. So here's another example. Just looking at software, we want to compare the effects of 4 treatments on enzyme activity assessed by a biological marker in mice. The mice were treated at 2 different times of the year and in 2 different laboratories. Laboratories, actually, that's how we say it, laboratory. So here, so this is just to show you that usually if you have software, you put all the enzyme values here, and then you write treatment 1, 2, 3, 4, period 1, 2, lab 1, 2. It's easier to use usually in software. So the question, what would you use as a null hypothesis? What could you look at using what we've just learned on ANOVA? We want to know what the effects of 4 treatments on enzyme activity. So we have 4 different treatments and we're measuring enzyme activity. So what could we be looking at? Donc, on veut comparer les effets de 4 traitements sur l'activité enzymatique. Comment est-ce que vous formuleriez l'hypothèse nulle? The null hypothesis will be that
like the 4 treatments, they have the same effect on the enzyme activity? Yeah, that's right. So it would, the 4 treatments have the same effect on enzyme activity. So if you're talking in terms of means, how would you write the null hypothesis? So they would have like the same mean? Yeah, so the enzyme activity with treatment 1 equals mean enzyme activity with treatment 2, etc. Okay, mu1 equals mu2 equals mu3 equals mu4. Yes, very good. And you can see, so that could be the first question here, H0, mu1 equals mu2 equals mu3 equals mu4. So the null hypothesis is that there's no effect of treatment on the enzyme activity. Now here you have a summary just of the mean values of the enzyme activity in each treatment group. There are 80 mice altogether, 20 in each treatment group. But remember that we don't need 20, 20, 20. It could be 21, 18, 19, that doesn't matter. And here you have the analysis. So first we need to check that the variances are equal, the intra-group variances. And here, if the p-value is 0.31, that means we reject or not the null hypothesis. We don't reject, so we can proceed with the ANOVA. And here we see that the p-value is very low. So do we reject the null hypothesis or not? We reject. And so what does it mean? What is the conclusion? Yeah, there is a significant difference between treatments. And here you see that as it's quite frustrating for people because all it proves is there's a difference. It won't tell you that 4 is better than 1 or 2 is better than 3. If you want to go into more detail, then you need to do additional, what we call post hoc tests, okay? But it already just tells you, is there a difference? And then imagine we could also say, oh, that's just a different output. So yeah, if we want to know, so we know there is an overall difference between means, but what about the details? So you can proceed with 2-by-2 comparisons. So treatment 1 compared to 2, 1 compared to 3, etc. And here we find that the p-value is, so we're just basically doing several student t-tests. And here, what can you see? Which treatment is distinguishable from the others? If you look at the differences. Yeah, so you see it's all the differences with 4 which are significant. And you can see it kind of here, where you can see that mean 1 is 0.6, 0.65, 0.5, and then this one is much bigger, almost twice as high, okay? So, but now if we want to know what 2 factors, so imagine I said there was a lab, so the mice are in 2 different labs. They all get 4 different treatments, but some are in one lab, lab 1, and some are in lab 2. So we could want to know whether there is a lab effect on enzyme activity. So here we have 2 factors, not just 1, okay? So, but the strength of ANOVA is that you can do it all in the same test, okay? And so here it's saying, is there a lab effect? Is there a significant lab effect? No, but there is a treatment effect. And what this says, it says that sometimes we want to account for the lab effect. Donc, des fois, quand on fait une expérience, on se dit, attention, peut-être que le labo a un effet sur le traitement, parce que je sais pas, il y a un labo, ils sont très, très gentils avec les souris, ou ils les nourrissent mieux, ou j'en sais rien, n'importe quoi, d'accord? Où il y a plus de lumière, il fait plus chaud, il fait plus froid, j'en sais rien. Et donc, des fois, on se dit, OK, il y a un effet du traitement, mais je veux être sûr que cet effet du traitement n'est pas brouillé par un effet labo. Alors que l'effet labo, en soi, il ne m'intéresse pas la plupart du temps, d'accord? Et donc là, la valeur, bon, ici, il se trouve que la p-value, à vos souhaits, que la p-value est la même, d'accord, ici, mais des fois, ça peut être un peu différent de quand on met, you might have a different p-value here if you put just treatment on its own compared to when you put treatment and lab. But what this tells us is that even when you account for a different lab, we still have a significant effect of treatment, okay? And so the same, you could say, does the season, the period, have an effect on the treatment? Does it?
yes, a very significant effect, and the effect of the treatment remains significant as well. Okay, again, I will not ask you to do calculations by hand of errors. Like, I realize it's a bit of a headache to try and understand all those calculations, but I think that instead of just saying you do this test, you interpret, you do this test, you interpret, if you know where it comes from, why are we comparing variances? How do we compare variances to compare means? I think that's more interesting, okay? So that is just, remember that we're comparing means, that we can have several factors, that we're using the variances of the factors compared to the residual variances to determine the effect. And the assumptions are that there is an independence of the samples, normal distribution of X in each group. So we didn't check that each time, but I should have done. And same variance of X in each sum population. Are there any questions on Zoom or here? Any questions? No? Yes? Au fond, pardon. C'est la même chose. Voilà, on l'utilise quand on veut faire un test de Sudden de comparaison de moyenne, mais que les distributions ne sont pas normales ou que les variances ne sont pas égales. Oui, c'est la même chose. C'est juste deux versions différentes du test. Voilà. Et d'ailleurs, dans Jamovi, vous verrez que ça s'appelle Man, ou je sais, peut-être pas dans Man, mais bon, il y a des logiciels où ça s'appelle Man, Whitney, Wilcoxon. Mais du coup, j'ai mis tout pour vous sachiez ce que c'est. Okay, so what I suggest, I'm just going to show you. J'ai mis, alors, hop. Yeah, so is everyone fairly confident and understands this slide? Yeah. I will tell you, so I told you would not have to learn anything off by heart. I will tell you what you can bring, which documents you can bring to the exam, okay? So it will be probably like some formulae, des formules, and you print it out, and you can print that out, and you can write things on it, but you can't bring a computer or a tablet or something, and I will tell you exactly what you can bring, and you need a calculator as well. So we're just going to look at some examples. Oui. 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 Donc, oui, non, il n'y a pas de problème, je répète. Donc, concernant l'examen, je vous ai dit que vous n'avez aucune formule à apprendre par cœur. Donc, je vais vous dire, vous aurez un formulaire que vous avez le droit d'utiliser. Voilà, en gros, et puis cette diapo, etc. Je préfère pas. Des fois, j'ai fait des années où je dis, vous avez droit à tous vos cours. Mais là, les étudiants, là, ils se perdent dans toutes les feuilles et tout. Ça vous oblige un peu à résumer. Donc, j'ai un formulaire où il y a des formules. Si vous voulez rajouter d'autres formules, vous pouvez l'imprimer recto verso. Recto, il y a ce que j'ai mis et vous mettez autre chose au verso, vous l'écrivez, ça m'est égal. Vous arrivez à l'examen, vous avez fait votre formulaire, d'accord? Vous avez décidé tout ce que vous voulez amener. Mais pas de tablette, de téléphone, de machin, de trucs. Voilà, pas d'Internet. Et vous avez ce document avec vous à l'examen, vous pouvez le consulter. Et il faut une calculatrice, ok? Donc, ensuite... And if you want to use our software, how we can use it? No, you can't use your software. Oh, we will not use the software for the exam. No. So okay. We teach you how to use the software, but the exam is only pen and paper. So we will calculate everything by hand.
if there are any calculations to make, you have to do that, well, by hand with a calculator. So you have une calculatrice, Okay. a calculator, a hand calculator, but not Jamovi, not a computer. Okay. But you can use any like calculator, collège, lycée. You can even program stuff. You can have stuff in it if you want, but you can't use your computer. Okay. So you will have you will have to do some calculations by hand. But I said, for instance, not the non-parametric tests, not the ANOVA by hand, but some of the previous smaller calculations. So this is what I want to show you just before we finish is, so I'm just going to go on to Moodle. Si, il y a, attention, il y a ANOVA et tout ce qu'on a couvert, ça peut être à l'examen. Ce que j'ai dit, c'est que je ne vous demanderai pas de faire à la main les calculs qui concernent ANOVA ou Mann-Whitney, les dons paramétriques, d'accord? Donc, utiliser les RX, WX, tout ça, ou faire les calculs de l'ANOVA. Par contre, il faut savoir à quoi ça sert une ANOVA, il faut savoir l'interpréter. Je vais vous montrer justement, I will show you an example. So there are 2 examples online. Now, what am I sharing? Let me share the right screen because là, partager. That's not what I want to do, sorry. And have we know which date it will be? Well, we know it's in the week 21st, 2nd of May. C'est ça? C'est ça la semaine? Yeah. And I have said, so it has to be that week because that is in the schedule of the Masters 1. And I have written to Philippe Vallée and Bruno Segui like 2 weeks ago and said, we need to fix the date. These are my dates in that week. And he hasn't answered yet. So when he answers, I will give you the answer. Oui, j'ai juste dit que la date, elle est fixée pour vous par, c'est la semaine qu'on vous a dit pour le M1. Moi, j'ai dit dans cette semaine, ça me va là ou là ou là. Et en fait, on attend que les gens du M2 répondent parce qu'il faut que vous ayez l'examen au même moment. Mais c'est sûr que ce sera dans cette période, mais comme, voilà. Je vais lui remettre un petit appel. Yeah. Donc, partager. I'm just trying to get the... Voilà. So if you go on to Moodle, you will see that there are 2 examples of there are 2 examples given to you. So here are some examples. See here, it's and it will be written in French and in English. Don't worry, I think I've well, there's only the French, but I will make sure there's the exam is both. So for instance, here there's some medicine you can take with different doses, and they might give you headaches. Yes, no. It's this is used to reduce cholesterol. So people either got a placebo, 10, 20, 40, or 80 milligrams, and there's a side effect which is headaches. Okay, and I ask, is taking this medicine, does it have an effect on the presence of headaches? And does the dose have an effect on the presence of headaches? So this is a qualitative variable, and this is a quantitative variable. So which test do you think we need to use? Yeah, chi-squared, chi2, okay? Donc là, par exemple, il faut faire les calculs. You have to calculate the chi-squared. Observed, expected variables, tagada, tagada, tagada. Okay, so that's calculation. But the other side of the exercise which you will have is things like this, where I give you output, ici, output from Jamovi, and I ask you different questions, and you have to answer the questions using the output.
OK? Donc, il y a deux types de questions. Soit il y a des questions un peu exercices, mais c'est comme les exercices assez simples de tests qui sont dans les cours. Enfin, c'est ce que j'ai dit, sauf non paramétrique et ANOVA, tous les types d'exercices qu'il y a dans les cours. Et le type de truc peut-être que vous avez fait déjà aussi avec Cataline, d'accord? Soit il y a interpréter des sorties de logiciels. Donc, ça veut dire qu'il faut, et attention, hein, ça c'est un exemple, celui-là je le ferme. Et je pense que l'autre, il est encore plus, donc là, du coup, je vais vous le je pensais qu'on aurait le temps de le faire ensemble, mais qu'est-ce qui se passe là? Bon, c'est pas grave, je vous la décocherai, hein. Ici, je vous la mettrai en visible, il y a la correction. Et là, ici, vous voyez, c'est un autre exemple, celui de l'année dernière. So you see that was all in English and in French. Donc, vous pouvez prendre anglais, français. Je répète, you can answer in English or in French. No other languages, please. Voilà. Et là, pareil, this was a calculation one. And I made sure that you had different formula. And this one was, you see, questions. Is there a significant difference? What happens here? And you have to use the output here. Voilà. Ici, table 1, table 2, chi-square test, student Allman Whitney. Donc ici, par exemple, je vous donne un exemple. Je vous demande, est-ce qu'il y a une différence significative entre le groupe prématuré ou à terme en fonction du QI? D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On veut faire un test de comparaison de students. Vous vouliez dire quelque chose? Exactement. Donc, on sait que pour faire un t-test, il faut vérifier la normalité, Shapiro-Wilk, et l'égalité des variances. Donc, par exemple, si je regarde le QI, je vérifie, ah ben là, je vois que je rejette la normalité. Donc, je ne vais pas pouvoir faire que exprès, ce logiciel, il vous donne le t-test et le Mann-Whitney. Mais en fait, peut-être que pour QI, ben là, j'ai le droit de regarder student. Par contre, pour le volume, je suis obligée de regarder Mann-Whitney. Donc, très important, je vais le dire en français, après je le dirai en anglais. Dans les exercices, je vous demande de chercher les informations dans des sorties de logiciels. Il y a pas mal de sorties parce que, exprès, je veux que vous fassiez le choix comme si vous étiez devant un logiciel. Je veux étudier ça. Ah ben, il faut que j'aille vérifier ça. Vous allez le faire en TP. Ah ben, donc, comme c'est pas normal, il faut que je fasse ça. Mais comme moi, je peux pas vous faire sur logiciel, ben, je vous mets toutes les possibilités. Si vous me dites, je rejette l'hypothèse nulle et puis c'est tout, vous n'aurez pas les points. Vous me disiez, I will repeat in English. Il faut que vous me disiez, table 5, je vois que le test d'égalité des variances de QI, il me donne 0,532, donc je ne rejette pas l'hypothèse d'égalité des variances. Je vous disiez 0,532, parce que sinon, je ne sais pas d'où vous tirez l'information. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je le redirai de toute façon le jour de l'examen, OK? So I'm going to say it again in English. Dana, can you turn your microphone off? Thank you. So I was just saying that when there will be exercises where we are doing calculations with a calculator, and there will be exercises where there is output from the software, which you're going to be seeing in the practical in the next few days with Cataline. When you have to answer questions using software, there are questions here. Is there it will be in English and in French. Is there a significant difference between in prematurity, depending on whether or not the mother is a smoker? Is there this difference? You have to then write down the null hypotheses and the assumptions and check in the software output that I wrote there whether or not the conditions are met. And I want you to explicitly say, table 3, QI p-value is 0.894, this, and conclude, we do not reject the null hypothesis, etc. Okay? If you don't quote the exact p-value and you've just looked at it, I don't know where you got it from, so I won't give you points. Okay? So it's time. Do you have any... Lydie, est-ce que du coup votre question c'est bon? C'est pour, par exemple,
une variance. Oui. Vous savez, là, soit du coup, on constate que les variances sont égales, soit inférieures, là, inférieure à l'autre. Alors, savoir si on prend une hypothèse alternative unilatérale ou bilatérale, c'est ça? Toujours. So the question is how we know whether to take a unilateral or bilateral hypothesis. Whatever the test, when you have to decide on the alternative hypothesis, you always have to base yourself on the question. Donc, quel que soit le test, alors, il y a je vous ai dit à certains endroits, par exemple le qui 2, il n'y a pas d'hypothèse alternative unilatérale. Donc, c'est toujours bilatéral. Donc là, on ne se pose pas de questions. Je vous ai dit pour l'ANOVA, pareil. ANOVA, parce qu'il y a plusieurs égalités, on ne peut pas avoir du bilatéral, enfin de l'unilatéral. Donc, c'est toujours bilatéral, l'ANOVA. Mais pour les autres tests, student ou autre chose, ou Man Whitney, tout ça, c'est toujours la question qui vous oriente. Si on dit, est-ce que la précision de tel appareil est inférieure à l'ancien? Si on dit, on veut savoir si le médicament est efficace et qu'on vous a dit, le médicament, il est fait pour baisser la tension ou augmenter ceci. Dans ce cas-là, il faut de l'unilatéral parce qu'il faut que c'est pas juste y a-t-il une différence entre les durées de traitement ou y a-t-il une différence voilà, c'est est-ce que ça fait enfin c'est la question qui vous oriente en fait. On a toujours un terme dans les pensées qui oui, mais attention, un terme, ça peut être plusieurs termes. Ça peut être, comme je vous dis, enfin, il faut regarder les exemples que j'ai donnés. Mais par exemple, là, le truc des boîtes de céréales, c'était est-ce que ce que dit la boîte de céréales est correct? La boîte de céréales disait on n'a pas plus que tant de la quantité de sucre est inférieure à telle valeur. Mais donc, des fois, c'est une double question. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si on marque une étude est faite comme ça pour vérifier si le traitement est efficace, pensez-vous que l'étude vérifie le traitement? Enfin, il faut bien lire tout l'énoncé, quoi. Vous voyez à peu près. De toute façon, si vous avez un doute en faisant les annales, vous me renvoyez un mail, j'essaierai de répondre plus vite. Par contre, n'oubliez pas, s'il vous plaît, quand vous m'envoyez des questions par mail, de me préciser que vous êtes du M1 SMPS ou du M2 CARE. C'est pas pour distinguer vos deux groupes, mais moi, j'ai plein de cours en 4e année, en 3e année. Donc, quand on me dit j'ai fait une annale et j'ai trouvé ça, moi, je sais pas. Donc, le mieux, c'est m'envoyer une question. Vous me signez que vous êtes du M1 ou M1, M2 CARE SMPS là, et vous me mettez carrément l'exercice ou l'anal que vous mettez une copie d'écran en me disant j'ai essayé de faire ça, je comprends pas ça, et comme ça je sais tout de suite je peux vous répondre, d'accord? Parce que des fois je sais plus dans quelle filière il est, il faut que j'aille voir, vous voyez ce que je veux dire? Et j'essaye de répondre aux questions. Si vous m'envoyez un truc à minuit la veille de l'examen, il y a peu de chances que je vous réponde. Voilà, oui. Moi, j'ai une autre question. Je ne sais pas si je dérange bien, je peux vous adresser. Comme vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres questions globales? Donc, nous, si je ne me trompe pas, parce que j'ai beaucoup de cours en ce moment, on n'a plus de cours, nous, ensemble, mais vous avez donc chacun, selon vos groupes, vous avez un TP de 3 heures chacun. Le TP, c'est bien parce que ça va vous faire revoir toutes les différentes notions. Et il faut bien que vous vous entraîniez à savoir lire ces sorties. Elle va vous expliquer, Cataline. Et donc, n'hésitez pas aussi à poser des questions sur l'interprétation et tout ça. C'est un TP qu'on a conçu ensemble, pas même que j'ai fait moi. Donc voilà, ça vous fait la révision. N'hésitez pas à lui poser des questions. Si vous avez fait des annales entre-temps, vous pouvez lui demander à elle aussi. On va avoir d'autres documents pour les enseignants assez synthétiques. J'en ai mis quelques-uns. Après, j'en ai pas non plus des tonnes et des tonnes à vous mettre. Donc, je vais voir, je vais revérifier lesquels j'ai mis. Et puis après, voilà. Attendez avant de faire du bruit. En Zoom, do you have any other questions? Did you understand everything I said about the exam? Okay, if you have any other questions, you can always send me an email and I'll try and answer. And make sure, like I said, make sure in the practical exam, make sure you attend that because it's compulsory, and not the practical exam, the practical course. Make sure you attend it even on Zoom because it will give you, it will help you with revision, and it also help you with understanding the output of Jamovi. Okay.
Right. So goodbye. Attendez, je fais que je sais pas comment ils font pour suivre en Zoom. Franchement, c'est galère.